Zamyslit maglu koja se spusta, skrivajui obraz prošlošću. Unjo se kriju nitskovorin riezi, najspunjina obikanja, I tam tajan koj se skrivaju ispod slojeva vremena. Ovo nija prika obashkama I shreknim zavrsutsima, vekov stoj. Svarnosti, oborbies proslim balam koji se uvlakuju sadaznost. Ovoji prika Milijunašu, vavjeku obavijanan shajam I tajnama. Vavjeku koji se suočava se svojim demonima, s najzaljivim ranjanjima I nugadnim shikanjima. Ostukate. Li kad da vas proslos views unatrag. Da vas shikanja drive zarablin rezi nugadni amachija. Da su odrajin rain, bez obzira na virgim, I daljas vieg, ni do pustaju ivan da se potpuno oslabadat boli. Ova prika, dragi viditelju, nija samo Milijunašu, vek I ovama. O onomisto se skriva iza meska spiha, borbius unutarnjim. Demonima I otrazunju mera nepredvedlivosti ludskog cirka. Ovoj put, zajedno jemo se uputiti labirin shikanja. Pratiti jemo Milijunaga kroz snov I strahov. Kroz skriven istin I boln emisaj. Otkriva sloj prošlošću koji se skrivaju ispod povran. Putji spongen zagonekama, ali I nadam. Nadam da se rain mogu primostiti, da se mir mos. Pronaki, I de se butiknost mos faridi bis tereta prošlošću. Ovo putavanje zadajeva rebrist, iskrenost I duboku povezanost, sa samim sobom. Pripremite se za iskustvo kojki vas pataknuti na razmiljanje o svojoj prošlošću, o tom. Kako se ona odrakava na vas danas, I o tom kako ji moguk pronaki mir, I osloboditi se tereta prosli bolniska stava. Novi sloj slozanosti ovom labyrintu shikanja, ligi prepoznavanju nizi emotionalni obrazaka. Zesto, naza prošlost ostavlja dubok dragov, oblikuju nez odnos I reaksaj. Kao što se rijeka oblikuj dolinam kroz koju tiv. Tako I naza prošlost oblikuj tok nezi amachija. Ovi obrasi se zesto ponavliju, dovodeki nas u slitan situasij, I izatsavaju ist reaksaj. Pridružite, stra od napustanja, izgragan u djetinjstvu. Mos se manifestovati kao prekomjerna potreba za kontrolu u odnosima. Sada, razmislit kako se to odnosi kada se suočavate s osjećanjem ničasnosti. Možda se prepoznati u tom. Kako se previs trudit da zadovoljit druge. Bojeći se, da jit biti napusteni, ako ni udovoljit njihovim potrebama. Ovi obrasi, iako su zesto duboko ukorijenjeni, nisu napromjenjivi. S razumijevanjem istravivanjem, možemo prepoznati. I zapoznati proces pronjin. Kao što vritlar prepoznaj I obraguj problematikan bilči. Tako I mi možemo analizirati svoj emotional obraz. Drugi ključovni aspekt ji vas privikanja. Privikanje u ovom kontekstu, nija pasivno primanje nugadni shikanja. Tji aktivno prepoznavanjem njihovoga čekanja na nas, bez osud. Tji prilika za razumijevanj, za swajanj za oslabaganje tereta koji nosimo unutar Kao što se komenša koji se uvlakuju sapeli, mozazatsvati bal, tako I neobruin. Emisaj odjeku na nez odnos. Uiliti privikanje, pomaku oslobianju tog tereta. Prepoznavanjem I istravivanjem ti obrazaka, otvaramo se mogutnosti za razumijevanj I promjenu. Kao što se saradjam mos rijaziti I ni tezi problem, tako se I emotional borb mogu prevladati. Ovoji put prema unutarnjem miru, prema slobodiod prošlošću, a prema otvaranju vrata budućnosti. Ovoji samo pozetik, put kroz labirint. Shikanja. No es razumijevanjem, privakanjem I odluknujuku, Milijunaš I vi, mazit pronaki put do oslobienia.
Novi, nistrogeni plodvodi nas kroz slazim mail judski odnos. Kako se krukamo kroz ovaj labirint, vaznoji razmotriti I učikai tihi emachija I percepsija. Drugi ljudi ni zivju nacim glavama, ni razmoljaju na isti nazin ili ni. Ostrikaju isto stoi mi. Svatko nosi svoj teret, svoj iskustvo I svoj rain. Sto utjiz na Jehovo vigen svijeta I odgovor na situacij. Zamislit, primjuris, prijatelja koji nedavno pretrpio veliki gubitak. Jegova reaksija na određen situacij, možda ji drugačija nego ines. Možda ji on osjetljivi, možda se povlači. Kluju razumijanja ligiju prepoznavanju te razlik. Umjesto da ga sudimo ili tumačimo njegovu reaksiju kroz prizmu vlastiti očekivanja, pokušati sagledati stvari iz njegov perspektiv. Druga važna točka je prepoznavanje I uvijek različita životna iskustava. Svi smo prošli kroz različite prilike, stoji očekalo na nas vrijednosti I ovdjerenja. Kada se suočimo s nekim gigi su životni put I iskustva različiti. Odi nezi, neofitnoji otvoreno I iskreno slušati. Uvazavati I razumjeti njihov perspektiv, zak I ako se, one razlikuju od nezi. S drugi strain. To ne znači da trebamo ignorati svoj osjećaj I potreb. Važno je održavati ravnotežu, izmo empatij I samospoznaj. Razumna djevojčica hi emachija, ne znači da moramo privatiti ili se slagati s njima. To jednostavno znači da moramo biti spremni da ih razumijemo I uvazimo. Stoga, u ovom labirintu šokanja, ne samo da istragujemo vlastiti emotional obraz, vek I istragujemo složenost ljudskog srca I raznolikosti ljudski iskustava. Ovo putovanje nas vodi prema dubljem razumijevanju I empatiji. Svaka interakcija je prilika za rast I učenje. Nika nas ovo putovanje potek na odgovornost I dublje razumijevanje drugi, ali I sami sebe. Sada, razmislit o tom kako se tu odnosi kada se suočavate s nesporazumom u odnosu. Možda se pitate zašto se vaš partner ponaka na određeni nazin, zašto ni reagira na vaš iniciativ, na nazin na kojioziki. Umjesto da odmatrazat krivs, ili se osjećaju vrijedno, razmislit o tom kako se vaši postupci ili rijezi mogu reflektirati na njega. Možda ji vaš partner preplavljen stresom s posla, ili ji suočen s nekim drugim problemom o kojem ne znate. Kao što suns objašnjava različite strain planin, tako I različite okolnosti odjeku na ljud. Daljenje razumijevanje zadajeva I sposobnost sagledavanja situacija iz vaš kutova. Pomkad nas vlastite percepcije I pridružite mogu zamagliti. Nazu sposobnost da vidimo stvarnost jasno. Kao što se steklina kugla može zaboraviti slike, tako I naza ograničena perspektiva može zaboraviti nazu percepciju tuhi postupaka. Zato je neophodno tražiti vaš informacija, postavljati pitanja I biti otvoreni za različite mogućih interpretacija. Na primjer, možda mislite da vaš partner izbjegava razgovor jer ga ne zanima vaš mislenje. Međutim, možda je on preplavljen obavezama ili se boji nugadna dijaloga. U tim situacijama, važno je postaviti otvorena pitanja, bez osud ili pretpostavki. Zamislite da se pitate, što se događa? Ili što ti muki? Ovakvi otvoreni I iskreni razgovori mogu dovesti do važniju vida I smenjiti naptost. Jos jedna važna komponenta je strpljenje I tolerancija. Ljudi reagiraju na različite situacije na različite načini. Kao što se bilci razviđaju različitim stopama, tako I ljudi imaju različite brzine u privakanju I rješavanju problema.
Ponkadzi potrzebno wrdzim de se ludi otvora podagel svojemosij. U tym sytuacjama, struplunje I tolerancija su kluvmi za odrazovan zdravog nosa. Nika nas ovospoznaya patek na w razimajevanje I straplanji u komunikaji. Na kraju, odnosi su slazini I zadievaju vizo di samo površinskog razimajanja. Novi slaju ovom labyrintu, shikanja ji sposobnost priznavanja I privakanja svoje ograniczenia. Zvakio di nas nosi svoju teku turbu iskustava, emacija I ovjerenja. Kao stos grada iba temuljs koji ji podravaju. Tako I naza prozlost. Gradi temuljs nazig satisanjeg ja. Megatim, te temulji nisu uvijek stabilni ili podravajuki. Ponkad. Naza percepcija stvarnosti ji izoblazina. A nas reaksij sunidik vatni. Zamislit, primjuris. Situaciju ukoj se ostrikate nelagodno u drustvu odrajena ludi. Možda sun jihovi pogledi razla video gi vizi. Ili se jihov vrjednosti ni slaku is vizima. Možda su da ludi koji vas podstaju na nik negativna. Aspekt vas prošlošću. U tim situacijama ji važno priznati svoje ograničenje. Umesto da se borite da I promijenite ili da se ostrikate neugodno. Priznajte da ji to vaza reakcija. I da ji možda nešto što trebate preispitati. Drugi aspekt priznavanja ograničenja ji prepoznavanje vlastite potreba. Kao što kietu. Treba suns I voda de by se razvijao. Tako I mi imamo potreb koj miraju biti zadovoljene. Kako bismo bili uravnoteženi I shrekni. Kada se swazimo se situacijama ukajima se te potrebni zadovoljava. Važno ji prepoznati tu I trzidi nacini. Zanji hovo zadovoljenj. To možda ni znači da morate promijeniti okolnosti. Vek da morate prilagoditi svoje očekivanja I privatiti da ni možemo uvijek dobiti sve što želimo. U tom kontekstu, važno ji razlikovati potrebu od želja. Zelj su promijenljiv I oviso trenutnom raspoloženju. Dok potreb su temeljen I staln. Prepoznavanje te razlik, ji kluza upravljanje vlastitim emocionalnim rikcijama, I za stvaranje stabilniji odnosa. Kao što se rijeka oblikuj dolinom kroz kojutiv, tako I naza zivana iskustva oblikuju ne zamisij. Privakanje. Ograničenja ji korak prema razumijevanju I prilagodbi. Stoga, privakanje ograničenja nije pasivno premanje nuspija. Naprotiv, to ji prepoznavanje I privatanje nazi unutarnje ograničenja, kao djela nazig ljudskog iskustva. To ji prepoznavanje de nismo savrani, da se svi swozavamo esizazovima, te de ju redu trzidi pomok I podriku. Kao što ji planina oblikovana od nogi slojeva stajina, tako I naza osobna sastavljena od nagabrini iskustava. Privakanje ti slojeva, bez obzira na njihovu prirodu, ji ključno za rast. Sada, razmislit kako ovo primjeniti kada se. Suočavate s kritiken komentarima drugi. Ungesto da odmariagerate s obranom ili se ostrikate povređeno. Pokušati razumjeti podtekst njihova rijezi. Možda su oni sami swazeni sa svojim unutarnjim borbama. Njihovi komentari su izraz njihovog nezadovoljstva, a ni direktan napad na vas. To ni znači da treba ignorati konstruktivnu kritiku, nego prepoznati moguk uzrok iza komentara. Drugi važan segment ovog procesa ji razlikovanje između onoga što mislimo da trebamo I onoga što zapravo trebamo. Zašto se osjećamo pritisnutim da moramo ispuniti očekivanja drugi ili društva. I do nas sprječava da se usredotojimo na svoj vlastiti potreb. Kao što se tika ni možu zdići s okstasinim krilima, tako ni mi ni možemo napredovati ako ni priznamo I zadovoljimo svoj potreb.
Prinjuris možda mislike da morate biti savrini roditelj. Ali zapravo vam ji potrebno vrjim zasib, kako bis se snazno ozdakali. Prepoznavanje razlike ji pred korak prema zdravijam odnosu se sobom I drugima. I kanazno, ovo privakanje ograničenja ni znači stagnacijo. Naprotiv, tuji put ka razumevanju I prilagodbi. Kao što se stablo prilagođava ovjetima u. Kojima rast tako I mi trebamo biti spremni na promjene. Ovo putovanje zahtijeva hrabrost, ali I nas prema sebi. Ovo ji put do dubljeg razumijanja sebe svijeta oko nas. Stoga, privakanje vlastite ranjivosti ji ključevni aspekt na ovom putu. Kao što se kvajet otvara prema samku. Tako I mi trebamo dozvoliti sebi da budemo ranjivi. To ne znači da samo izloženi opasnosti, nego da dopustamo drugima da nas opoznaju. U tom otvaranju odvaramo se I mogućnostima za dublje vez I iskrenij razgovor. Now consider how this applies when you face a disagreement with a loved one. Instead of immediately retreating or becoming defensive, allow yourself to express your feelings honestly and openly. To illustrate, imagine a situation where your partner says something that hurts your feelings. Instead of reacting with anger or resentment, try to understand their perspective. Potrzebne na zin da se povagit na dublijem nivu, da razumijeć njihovu perspektivu. To ne znači da morate saglasiti se s njima, nego da morate pokazati shvatiti njihovu motivaciju. Jos jedan aspekt ranjivosti ji priznavanje svoji strahova. Kao što se planina uzdik iznad bloka, tako I naci strahovi mogu biti veliki zastrašujući. Megatim. Suočavanje s njima ji ključno za oslabljanje od direta koji namoni namaku. Razmislite o strahu od odbacivanja. Gesto daga. Potiskujet ili izbjegavate situacij koj ga pobriju. Suočite se s tim stram. Analiziraj njegov korijin. Razumite zasto postoji. I pronajite nacini da ga prevladate. To ne znači da se morate suoviti svim svojim strahovima o jednom. Mazik pazeti s manjim karasima. Postupno se odvaraju prema ranjivosti. Kao što se izgraguj kuka, tako I ranjivost gradi povjerenju odnosima. U tom procesu, mazit. Otkriti nov aspekt sebe I razviti w povezanost s drugima. Upoznajte se sa svojim strahovima I pronajite snegu da I prevazujet. Zamislite vrt. Prekrasan, bogat vrt. Pun raznolika dvoječka I biljaka. Ali vrt niji uvijek saverzan. Ponkad se pojav karovi, bilchi koj oduzimaju ranjiv sastojk I prostor drugim bilkama. Tako I nacim zivatima postoj karovi, negativ misli. Obrasi ponizanja I emisaj koj nas ometuju rastu I razvoju. Opoznavanja I prepoznavanj ti karova, ji pri korak ka uklanjanju njihovoga čekanja. Sada, razmislite kako se to odnosi kada se suočite s negativnim mislima o sebi. Možda se osjećate manjkavima, nedovoljno dobrima ili nekompetentna u određenim situacijama. Gesto da se borite protiv ti misli. Prepoznati kao karovi u vašem vritu. Privatite iho dio iskustva, bez osuivanja ili borb protiv. G. Ovoj pristup omogućvam da I gledate objektivnij, analizirate njihov korijin I postupno I uklanite. Drugi važan aspekt ji prepoznavanj I izazovanj ograničenja ovjerenja. Kao što se teskoka mož oštetiti kao prepreka, tako I ona ovjerenja o sebi mogu biti ograničavajuća. Možda mislite da niste dovoljno dobri za nešto. Da niste vrijedni pažnje ili da ne zaslugujući triku. To su ograničena ovjerenja. Koja vam oduzimaju energiju I wanamaguju rast. Izazovite ta ovjerenja.
Postavljate pitanja on jihavo valjanosti, I zamajanite pozitivnijam, I podrovajuakim. Prinjuris, gesto de mislite, ni mogu ti ujaniti. Zamajanite misaus, je sam spasiban, I mogu se protruditi. U ovom procesu. Takowerji bitno ratsvidi, I odrazavati positive nodnos. Kausto suns obisjava biljiki, tako I podrovajuki adnosi. Puna lubavi I razimajanya, pomaku u rastu I kvatanji. Odravajt kontakt s ludima koji vas patiku. Koji vas podravaju I koji vas jaraju de se ostakate dobro. Oni su vas vrt, kojiki vam pomoći da uspijit. Ovakvi odnosi da u vam snegu, I jehu da se nazadasi izazavima vivoda. Novi slaju ovom labyrintu shikanja, odnosi se na vas nas samapozdanja, ukretanju naprajed. Kausto se stablo mora. Snazna ukaragenity, da by se uzdiglo prema nebu. Tako I mi moramo imati snazno samopouzdanje, da bismo prevladali preprek, I azazov uzivo tu. To samopouzdanje nijan nestosto se stais prekonoki. Tji rezultat dugo trajnog rada na sebi. I usvanja novi zivitna lekcija. Razmislite o situaciji u koj se ostakate nezagurno, u odraginam podruku svog vivoda. Možda se bajit novi izazova, ili se ostakate nedikvitnima u odraginam situacijama. U takvim trenutcima, gesto da se predate ili odestinat, pokazati. Se fokusirati na svoj prethodni spg. Sjedite se situacija u kojima se uspješno nosili s sliznim izazovima. Tasha kanja mogu biti snazan podakai za obnavljan samopozdanja. Drugi vezan aspekt samopozdanja ji prepoznavanje I privakanje svoji snaga. Kausto se svaka osoba razlikuju svojim sposobnostima I talentima. Tako I mi postidujemo jedan svin kvalitet koj nas zin posebnima. Razmislite o vazim. Talentima, vjestinama I sposobnostima. U kojim podrujemo se ostakate naš kompetnij? Prepoznavanje I privakanje ti snaga, ji ključno za izgradnu samopozdanja, I za uspjeravanje energid prema siljavima. Te snage su vas kompozu. Labyrintu vivoda. Na primjer, ako se dobri u organizaciji. Usredotočite se na organiziran svoji zadataka I projekata. Ako se dobri u komunikaciji. Usredotočite se na jasno I uvinkovito komuniciranj, s drugima. Prepoznavanje I koristanj vazi snaga, ni samo da podek samopouzdanje. Nego I pomaki postizanju suljeva, I ustvaranju smisla uzivo tu. Su temelji nakijima se gradi stabilan I samuvjaran karakter. Sada, razmislite kako se to odnosi kada, se svovavate s paprikama na putu prema vazim siljavima. Možda se ostakate kao da se najeti pred zidom, kada su vam ruk vezan. U tim momentima, neofidnoji fokusirati se na fleksibilnost I prilagodljivost. Kausto se rijeka prilagogava reljafu kroz kojitiv. Tako, I vi trebate biti spremni prilagoditi svoj strategij I planov situacijama. Na primjer, možda se playerali putu karajernog uspjeha. Ali se pojavi neočekivana prepreka. Kausto ji gubeta ključnog ključeta. Gesto da se obeshrabri ili predate. Pogledate kao priliku za prilagodbu. Možda jit morati pronaki alternativ nacini za postizan svoji saljeva. Ili se možda morat fokusirati na nov strategij. Ova prilagodljivost nije znak. Slabosti, nego znak snage I sposobnosti da se prilagodit promjenama. Druga važna točka je sposobnost da se odvajat od svojih očekivanja. Zesto se vezemo za određen rezultat ili nacini za postizan saljeva. To može biti kao da se drugak za grand udrata, gesto da se oslanit na stabliku. Ali zivit se neodvija uvijek prema nacim planovima. Očekivanja mogu biti ograničenja.
Oslabaganje odinji, omoguj vam prilagebu, I otvara nov. Moguknosti. Kaustosek vajet prilagogava pramjanama vremena. Tako I vytrabate ratsvidi sposobnas prilagogavanja. Zamislike de Saint Uvenik koji se priprimas I ispit. Mozda Saint se priprimalis a određen type of patanja. Ali ispit sedri nesto sasvim drugo. Gesto de se uplisite. Prilagadite se novum informasijama, I postavite nov strategije za ugenj. Tji znak snage I prilagodlivosti, a ni znak nuspia. Budite spremni I sposobni prilagoditi se pramjanama. I gledate nanji kao na prilakus rast. Sada, razmislite kako se to odnosi kada se svovovate, s kritikom situasijama u odnosima. Možda se ostukate kao da Saint uzerabljenom krugu. Kada se nimazita zvuči iz negative spiral. U tim trenutcima. Neofidnoji ratsvidi sposobnas privakanja odgovornosti za svoj postupki reaksij. Tani znači pramanje krivanj, zasvisto se dogodi. Nego prepoznavanj vlastita doprinosa u situaciji. Primjuris, zamislite raspravu s partnerom. Gesto de trazik krivka, ili se branit. Pokazashti prepoznati kako su vez riezi, ili postupci mogli de prinajeti napatosti. Možda se provis brozo regerali, možda niste slusali dovoljo pazljivo, ili možda niste jasno izrazili svoj potreb. Pruzamanja odgovornosti ne znači da se slazite s kritikama, nego da privakate svoju ulogu u razvoju situacij. Tji poput vritlara koji prepoznaj tji nika bilga oboljela zbog nedostatka sunka. A nije se uj bilgu, nego privaka tji trebao vis poziti nanju. Jo's jedan aspekt odgovornosti ji sposobnosti se suočiti s nugadnim istinama. Zesto se izbjegavamo svoviti s istinama koj nam se ne sviđaju, jer nas one mogu povrijediti. Ali upravo ji suočavanje s tim istinama ključno za rast I pramjenu. Kausto se kamenchik ni moz uklaniti bez da se podanju, tako se niti. Nugadan istin ni mogu pramageniti bez da se private. Primjuris, možda se ostakate nugodno kada vas prijatelj izrakava negativna mislenja o vama. Gesto da se branit ili potkivavate pramageniti njihovo mislenj. Pokazashti prepoznati uzrok njihova osakaya. Možda postoj duboki. Razlozi za njihovu negativnost. A razumijevanjem ti razloga mazit se bold razumjeti I sami. Ovo nije jednostavan. Temelja, tako ni vi ne mazit postiki svoj siljevi, bez priznavanja svoj ograničenja. To znači prepoznati da su nik stvari izvan vez kontrol. To ne znači odustajanje, nego prilagodbu I usmjeravanj energy prema onomi sto mazit pramageniti. Primjuris, ako se ostakate priopteraseno obavezalma na poslu. Gesto da se fokusirat nas zadakio jednom, fokusirash se na jedan mali konkretan zadatak. Taki vam dati ostakaj na preka I oliksati stirs. Razmislito otovara jukoj. I pravilno strategiji za upravljanje vremenom. Tanija samo o tom da se vis radi, vak I o tom kako se to radi. Planaranj I organizaranj vremena ji ključno. Kausto kompozitor komponira symfoniju. Tako I vytrabate planarati svoj regime. Rasporyajuti zadatki, a ni samo reagiraju nanji. To znači prepoznati svoj snage I slabosti. I prilagovanj svog rasporeta, tim karakteristika. Zamislite jetnika koji stvara sliku. A ni mož naslikati savanu sliku o jednom. Pro nakritiskiku, zatim dodaj detalj, a na kraju nanosi boje. Naslizan nazin, I mi trebamo pristupiti rizavanju problema postupno, korak po korak. Niova kushti da jitsvi rijaziti u jetnom trenutku. Gesto toga, usri dadajite se na određen, manja karaki. Sada,
Razmuslike kako to premjanati na upravljanje svojim vremenom. Možda imate veliki projekt koji vas priplavljuj. Ungesto da pokusate svoj odraditi odmah. Podijajte ga na manja upravljuj zadaki. Svakom koraku posvetite dovoljno vremena. Tji kao gradnja kuk. Nimazit odmah postaviti krov na temelj. Druga važna točka je postavljanje realnog očekivanja. Zesto se namo uzamci da trebamo svoj jednom. Očekujemo da ćemo biti savrani, da ćemo svi obaviti na vrijeme I savršeno. Megatim. Život je pun iznenadanja I nepredvidivosti. Budite realni u svojim očekivanjima. Postavite sljedeći koji su ostvarljivi I prilagodite I kako se situacija mijenja. Ovo nije o dostojanju, veko mudrom planiranju I prilagodbi. Primjuris, zamislite da trebate napisati knjigu. Umjesto da se ostakate preplavljeno cijelom knjigom, napisat po jednu stranicu svaki dan. Tji mali ali das jedan korak koji vas vodi do cilja. Ne trebate se ostakati odgovornim za savršenstvo svakog koraka, vek za das jednost I napredak. Ovo nije o savršenstvu, veko napretku. Na kraju svaki korak ki doprinajeti vas knjizi. Put kroz labirint shikanja, kroz slazin emotional. Obraz I mail judski dynamik. Nasji duvio du ruba ne zega navog. Otkrili esamo da ji snaga u privakanju, u razumijevanju, u svjesnostio sebi I drugima. Kausto se mozaik sestogio di nogi sitne komodika. Tako se I nazivitna prika sestogio di shikanja, emachija, I iskastava. Zvaki komodik, svaka najanca, do prenosi kalini, zinaki sliku nogo bogatijam I slozanijam nigo stobai bila. Sama po sebi. Sada, dok se pribavavamo kraju ovog putovanja. Ostakate li da se obrisi budutnosti pazinju nazarati kroz maglu prošlošću? Otkrili esamo da ji prepoznavanje ograničenja, kao I ograničenja drugi. Pri korak prema rast. Poput stablikoj se savijaju aljaji, ali ni lomi. I mi se možemo prilagoditi, rastegnuti I jahati kroz izazov. Ovo nije o izbjegavanju teskoka, vekonji hovom privakanju kao sastavnog djela nazig rasta. Sada, dok se pribavavamo kraju ovog lavirinta, ostakate li da se put otvara. Otkriva nov mogutnosti za razumijevanje sebe svijeta oko vas. Uvidu dubinu mail judski odnosa. Unjihovu složenost I nijans, naglazava važnost empatij I razumijevanja. Kausto se svjetlost liri kroz sobu, tako I razumijevanje zini zivit složenin, ali I propunem liapot. Sada, dok se pribavavamo zaboraviti. Ostakate li se spremniji za suočavanje s izazovima voda. Opremljeni dubljim razumijevanjem sebe drugi. Reflektiraj na ovoj put kroz lavirint. Ali se ostakate snažniji, osvijektaniji, spremniji za suočavanje s izazovima koji dolazi. Put nije završen, ali se sadan na putu prema dubljim razumijevanju sebe I svijeta oko sebe. Sada, dok se pripremate za posljednji korak, ostakate li se opremljeni za put u budućnost? Magla shikanja, koji obavijala nas put, polako se razbistrila. Svaki kamenčik, zvaka isprepletna niti prošlošću, sada se ujedinju u jasniju sliku. Shvatili smo da ji životna prika, poput rijek, izgrađena od mnoštva malih struja, iskastava I emachija. Svaka odinji, I eko ponkad zbunjujua, I bolna, do prenosi chelini. I eko nik rain nikada ni zakjelju popunosti, one nas zain. Bogatijima, mudrajima, I sposobnijima da razumijemo sebe svijeta oko nas. Sada, kad se magla pavlachi, vidimo da ji rijezo putovanju, a nio odraditu.
Put kraz labirint shikanja. Kraz tam tajnai skrivenistin. Nija o izbiegavanyu boli. Veko swokavanu esnjam. Tji put otkrivenja. Rezumajanya. I privakanja. Sib. Esses vim svojim liepotama. I nudistisima. Zvaki suzret. Svaka prepreka. Svaka bolna ispovijest. Dio sumo zeka koji zini nazu jedan svenu priku. Tanija put koji sidover kava. Nigoji distalno putovanje samaspaznaj. Duboko u cirku, okrivamo dji snaga u privakanju. Privakanju sib. Ese svim svojim ranjavostima, I nisavanastima. Privakanju svojio granasanja, I snaga. Privakanju proslošću, es nazinam balam, ali is nazinim ugenjima. Kao sto. Se zviješti skravaju iza oblaka, a onda se ponovno pojavljuju. Tako, I naza unutarnja snaga, most prolaziti kroz tesk vremensk period. A zatim se ponovno otkriti ushaju. Sada, dok se lavirant shikanja polako zatvara, otvara se vrata. Buduknosti. Buduknosti, ispunging dubljim razimajavanjam, snaznajam povezanoksku, I vuram usib. Nika vas ovo putovanje, pataken de se suočava, esa svojim shikanjima, ni kaos teratam, vek kaos blagam. The true practice begins now. Zamislite maglu koja guta proslost, skrivajui nitskavorin riezi, I boln tajan. One se uvlake svaki. Kuda kuma, zapakui sumjai strahov. Ova magla, ovajnavidlivi terit, mozbiti posebno teska za one koji su, zini se, imali svi. Predstavlijed kovjeka obavijenog shajem, Milijunaga koji pas jeju sajeli svajet, a ipak is nutra. Prazan, zarabiljan raznim hodnachima proslošću. Unse suočava stamanama nizlia vivi rana, prosdaruan jegovu sada zizdost, I bakaju asumnju, nas vaku buduku vezu. Ovo nija prika, obogatstvu ili statusu, veko univerzalnom ludskom iskustvu. O tom kako skriven trom oblikuju odnos I reexige. O tom kako prosla iskustva, o di djetinjstva strahova do gorki izbora, mogu oblikovati svaki aspekt nazivi voda. Ova magla ni na stage zarabnim stepicum. Ona se rasproju polako, korak po korak, kroz duboko istravovanj sib. Ova prika. Koja se odvija u duši Milijunaga, odrakava svakoga odinas. Svaki odinas g, u nekom obliku, swozan s tim navidljivim teratam. Možda se boritis osjekajam, da nista dovoljeno dobri, da vas drugi nisi jin, ilias osjekajam nizbjan usmjanosti. Možda se swovavetas odnosima koji su izgrahini na pajesku. Es ni izgovorinam riachima, I naispunjanam obikanjima. Ovo. G putovanje u dubajn duz. Putovanje kroz snov I strahov, u potrazi za mirom, u labirinda proslošću. Ovo G prika, ovama I meni. Otraganju za oslabaganjam od tereta proslošću. Prika, o otkrivanju da privakanje ranjavosti I proslošću, nija poraz. Vek pazetak oslobaganja. Prika o otkrivanju da G u circuitam, moguka nevdrajatna transformacija. Prika o pronalagenju puta du unutarnjeg mira, I otvaranju vrata. Buduknosti. Prika o liapodi suočavanja s vlastitim demonima. Prika o vama. Novi slod slozanosti u ovom istravavanju, G prepoznavanj da G proslost narijetko, isprepletna, s neizgovorinam okakevanjima. Tesko G odraditi, J zavrkava ono stoisam odazivili, I pazinj ono stosam o sebi nametnuli. Na pringer. Možda Saint u djetinjstvu osjetili, da se vaza vrajednas mjerias jem. Tji moglo biti uniter obateljakago kruzenja, ili možda u skolskom okrugenju. Ova ovdjerenja, zesto duboko u korogenjena, mogu se manifestirati u adreslan životu kao. Neprestano truzenj potvrdi stra od nuspjia.
Zamyslite, na primjer, odraslu osobu koja se stalno trudi dokazati svoje vrijednost kroz postignuća. Zakaj na steću vlastite potrebe. Ovo je samo jedna primjena. Postoji niz drugi, zesto suptilniji načina na koj prošlost zna. Nazu sedazenjost. Stoga, važno je zapitati se. Kakva su nitsoverina očekivanja u vazaj prošlosti. Sto saint si sami nametnuli kao muralo vrijednosti. Koliko su ta očekivanja oblikovala vašu sadazenjost. Razmislite o situacijama. Kajima se oščekate nezagurno ili nezadovoljolio. I pokušašti pronaki vez, s tim niz govorinim očekivanjima. Ovo je put prema slobodi. Pomkad je tezko prepoznati te vez. One su poput tankaniti, skriveni u kanini nazik vivoda. Potrebno je strpljenje I pažnja kako bismo I razmotrili. Osim toga, važno je razlikovati izmo prošlosti koja nas oblikuj, I prošlosti koja nas zarobljava. Prošlost se ne može izbrisati. Ali možemo promijeniti način na koji je tumačimo, I na koji utjiz na naš sadašnji postup. Možda su neka prošla iskustva stvorila strahov. Ali ti strahovi ne moraju odrevavati našu budućnost. Umjesto toga, možemo shvatiti kao lekcije izvor snage za budući izazov. Kao primjer, prošli uspjesi mogu postati poticaj za rast I bolj odluk. Sada, razmislite kako ovo primjeniti kada se suočite s teškim situacijama u vašem životu. Možda oščekate nezagurnost u odnosima. Ili možda se suočavate s izazovima u karieri. U ovakvim trenucima je važno prepoznati utjecaj prošlosti. Bis se oslobodili tereta, morat prepoznati, razumjeti I privatiti utjecaj prošlosti. Tanija proces koji se događa preko noći. Tji continuirano putovanje u Dubai sib. Otkrivanje, privakanje na kraju oslobodanje, novi. Dubbli slaj u ovom istravivanju je prepoznavanje utjecaja nazi unutarnji diagnoza, nazi. Unutarnji glasova. Zesto se ta unutarnji glasovi, poput tihi sapata. Pojavljuju iz nazi nadranaji iskustava I oblikuju nas percepcijos vegetu I ludima. Sjedite se, na primjer, jatata koji zesto kritizirano, koji nazilo. Danij dovoljeno dobro. Taj unutarnji glas kritika most praktitu osobu kroz sajeli zivit. Utjevui na odnos I sama postavanje. Temos rezultarati stram od odbisavanja ili teznam da se uvijek dokaz. Kako se ovoj unutarnji glas. Ovoj unutarnji kritizer razvija. I mate li nazin da ga prepoznat u sebi. Postoji li nazin da ga umutit I osnazit sib. Drugi. Vezan aspekt su nas emotional barager. One su poput na vidlivi zadina koj grademo oko circa. Kako bismo se zastatili od boli. Možda se nazili digi bolno pokazati ranjivost ili da se otvoriti, znači biti ranjiv. Posledikno te. Emotional barager mogu vas udaljiti od bliskosti I iskrini veza. Ovi barager zesto su izvor emotional udaljenosti u odnosima. Razmislite o tom. Kako one utjeku na vez reakcije na lud koji pokušavaju biti blizu vama. Kako one utjeku na vas nazin komunisiranja. S drugi strain, postoji unutarnji glasovi podriki ljubavi. Oni su poput mjegna, blagodvorni. Glasova koji vas patiku na sama pouzdanje I samoprivatanj. Ujitli se prepoznati te glasov, I matli eu sebi. Možda vam je potrebno vrajin da I pronajit. No, kad I kujit, ostatite njihovu snegu. Oni predstavljaju vazu unutarnju snegu. Vazu sposobnost da se nazad s izazovima, I da se odravate u dobroj emocionalnoj formi.
Zamyslite dysvaki dan u sebi pranajit, I jahat te glasov. Kako temos utjakati na vezadnos? Sada. Razmyslite kako ovo primjanati, kada se suočavate, s teskim situacijama u vazom životu. Možda oštakate nezagurnost u odnosima. Ili možda se suočavate s izazovima u karakteri. U ovakvim trenucima važno prepoznati utjakaj unutarnji dijagnoza I emocionalni barijera. Kroz vjesnost razumijevanje privikanje ti utjakaja. Mazit ihem pretvariti u katalizatori pranjin. Tanija presas koji se dogaga preko noki. Tiji continuirano putovanje u Dubain sib. Otkrivanj, privikanje I na kraju, oslabaganje. Zamyslite zivik kao vrt. Unjemu rastu razlazite bilski, nik snanjais vietnan, druj skrom I skriven. Nik bilki privlek poznju svojim liepotam. Daksu druj vrjedni zbog svoji liekovitis vostava. Zvaka bilka, svakit vrjet, ima svoju ulogu iz nazenj. Isto tako, unacim zivatima postoj razlaviti aspekti, koji se megasabno prepliku I ujeku jedni na druj. Megatim, ponkad, zbog nerazumijevanja ili straha. Mozemo smanjiti vaznost određene aspekata. Kada samo izbacili sigelu vrstu. Biljaka iz nazik vreda. Nadalje, razmislite ulozi svojstakanja. Tanija samo impataja, vek w razumijevanje tuhio sakaya, jehova prika I iskustava. Tji sposobnost sagaldate situaciju s njihov perspektiv, da vidit svajet. Kroz njihov oki, bizna metanja vlastita prasuta. Tji poput sposobnosti gledanja kroz prozor u tu dusu, na primjer. Kada se suočavate s osobom koja se bori s zbiljnim emocionalnim izazovima. Umjesto da ih osuđujete ili pokušavate popraviti. Pokušajte shvatiti njihovo iskustvo. Pokušajte. Zamislite kako se oni osjećaju. Suprotno tom, ako se previše fokusirat na vlastite potreby osjećaj, možete izgubiti vavni nijansu interakciji. Temos dovesti do poti koka u komunikacji razumijevanju. Zamyslite situaciju u koj se osoba osjeća preplavljeno osjećajima. Vaza sposobnost svojstakanja možem pruziti osjećaj sigurnosti I razumijevanja, ziniki da se osjećaju. Privaceno I uvezeno. Ali, ako se vi previše fokusirat na svoj domisaj, možete promaziti njihovu bol, ili potrebu za pomoći. Sada. Razmislite kako ovo primjanati kada se suočavate s teskim situacijama u vazom životu. Možda se suočavate s odnosom koji u krizi. Pokušajte razumjeti osjećaj svi uključena strana. Bez osuivanja ili nametanja rješenja. Istražite w razlog njihova reakcija. Kako bist I bolj razumjeli. U takvim trenucima, swazdjanjnija samo lijepo vek I nužno za zdrav odnos. Tanija samo privikanje, vek I aktivno nastojanj da se razumij I privati tugi prostor. Novi, bitan aspekt u ovom istraživanju sposobnost prepoznavanja I privikanje nazio graničenja. Tanijevno priznavanje slabosti, vek. Aktivno prepoznavanje granika koj nas okrukuju. Granika nazik vremena, energij sposobnosti. Zamyslite umjetnika koji stvara remek jelo. Ali se svjestan svojio graničenja, ni pruzima previše poslova. A ni pokušava stvoriti pet slike o jednom, vek se usredotočuju na kvalitetno izvojenje. Ovo nije znak slabosti vek. Mudrosti I samizvijesti. Koliko zesto se priopterajit? Kako prepoznajit to ograničenje u sebi I drugima? Stoga, razmislite o tom kako ovo svijest o ograničenjima mos očekati na odnos. Zesto se u odnosima osjećamo protisnuti. Da budemo nesto sto nismo.
Zelimo udovaljati okake vanjama I ispuniti svi ulij. A pritom zaboravljamo na svoj vlastite potrebe granis. Možda se osjećate kao da morate biti savrini partner, prijatelj, ili vlan obitelji. No, važno je prepoznati da je ne mogu. Uvijek biti navrunku. Pokazati biti iskreni prema sebi I svojim ograničenjima. S druge strane, prepoznavanje ograničenja može dovesti do neočekivani I dublji razgovora. Kada razgovarate s drugima o vašim granikama, možete stvoriti prostor za dublje razumijevanje I suradnju. To otvara put za konstruktivne I iskrene komunikacije. Na primjer, gesto da pokušavate ispuniti svi ulij očekivanja, možete. Jasno reći što možete I što ne možete. To omoguć drugima da razumiju vaše ograničenja I da se prilagat vašim potrebama. Now consider how this applies when you face challenges in your relationships. How often do you feel pressured to be someone you're not? How can acknowledging your limits help you communicate more effectively and avoid burnout? Prepoznavanje. Ograničenja nije znak slabosti, već ključ za I zdravi odnos. Kada prepoznate svoje ograničenja, otvrat vrata za iskreni I dublji razgovor. Sto devoti do vi razin razumijenja I suradnje. Razmislite o tom, kako. Timoza čekati na vašu kvalitetu života I odnosa. Zamislite riziku koja tiv kroz život. Njena snaga ligi na zinoj stalnoj promjeni, unjezanim virovima I mrnin točima. Isto tako, naza sposobnost da privatimo promjen, G kluz za otkrivavanjno vi mogućnosti. S vremenom, rijeka mijenja oblikujo bail, a ipak ostij. Rijeka, njena sustina ostijna promjenjena, ali se njezino izrokovanje mijenja. Slizno tom, iako se okolnosti mijenja, naza osnovna vrijednost I identitet ostaju isti. Ali, kako privatiti promjenju životu. Bizka bitka samapozdanja? Razmatrite, na primjer, odnos koji se mijenja. Možda je pozio stres vano I puno. Običanja, ali s vremenom se promijenio. To ne znači da je odnos loš, that da se prilagodio novim okolnostima. Važno je privatiti te prilagod, a ne boriti se protiv nje. To je poput privakanja promjena u vašem vrtu. Nik bilci ki uspjeti, a nik nis. Važno je privatiti te promjen. Kako bi se moglo nastaviti, uzgajati I kvasti. Drugi. Na zin na koji se promjen manifestirajuji kroz nov prilik. U životu se javljaju nov prilik, koj danas nov izazov, ali I nov mogućnosti. Koliko zesto privakat nov prilik? Pomkad se bijimo novi prilika, jer nam one danas neizjesnost. No, upravo u tim neizjesnostima ligi potencijal za rast I otkrivanj novi aspekata sebe. Zamislite, na primjer, osobu koja je uvijek radila isti posao. Iznenada se pojavi prilika za napredovanje, za rad u novoj tvrtki, ili s novim ljudima. Prilika za rast, prilika za promjenu. Naravno, promjena možda najeti I tugu I bal. Ali važno je zapamtiti da je dio porod vivoda. Kako se nositi s tim izazovima? Kroz strpljenje I samopouzdanj. Tako, kao što se rijeka prilagođava. Svim preprekama, I mi se možemo prilagoditi promjenama u životu. Potrebno je, ipak, privatiti da ki promjen biti neizbjen. I da je prilagodba na nje vezan dio nazad putovanja. Zamislite mozaik. Svak, a sitna plazika, svaki komodik boje. Ima svoje ulogu u stvaranje stjelovite slike. Isto tako, u nacim životima postoje sitna. Zesto na primjetan, ali izuzetno vavni. Stvari koja jeku na nez odluk I reaksij. To su detalji koji zain mozaik nazig vivoda.
Razmislite o sitnim, svakadnevnim navikama rutini, pazaki malam na primjetnim izborima. Kako se oni slaku, kako odjeku naveku sliku. Na primjer, svakadnevno rano ustanje, zakajako. Ni zini veliku razliku na pri pogled, postupno oblikuj naviku odgovornosti I samodisciplin. Druga važna točka je uloga slušanosti. Slušanosti zini se zesto oblikuju nas putov. One su poput neosekavani, ali ipak važna komodika mozaika, koji se ugruhuju nas zivit. Možda se susretnete s nekim, zini se sluzajno. Koji ki postati ključna osoba u vašem životu. Ili možda zini se sluzajni dogagaj otvori vrata do novi mogućnosti. Kako dozivljavati te slušanosti. Kako I ugrađik u mozaik svog života. Da li vidit kao nešto sto vas vodi, ili kao nešto sto izvan vas kontrol. Zatim, postoj skriven vez izmo razlivita aspikata vivoda. Ponkad, zini se, mali dogagajas prošlošću, mo se ogledati u sadašnosti na neosekavain. Nacini. One su poput skriveni lineaja koj povezuju razlizit dijelov mozaika, stvaraju jedinstvennu I slazenu shelinu. Na primjer, shikanje na određeni trenutak mo se pojaviti u sada zemodnosu. Oblikuju nazim na koji reagirat na određen situacij. Kako prepoznati te skriven vez. Kako I koristit u svom životu. Sada, razmislite kako ovo primjeniti kada se suočavate s izazovima u vašim odnosima. Kako maleni svakodnevni detalji odjeku na kvalitetu vašeg veza. Kako sluzajni susreti događaji mogu promijeniti tok vašeg života. Kako skriven vez iz prošlošću oblikuju sadašnost. Razmislite o tom, kako ti sitni. Detalji doprinos mozaiku vašeg života I odnosa. Koliko je važno prepoznati njihov utjecaj. Zamislite vrtkvijeka, svaki kvijet jedinstven u boji I obliku. Megatim, svi su oni pasahini u istoj zemlji, podistom sunčevom svetalaku. Iako su razliviti, megasobno su povezani. Slizno tom, u nacim životima postoj razlizit osobnosti I životni priz. A ipak I zesto povezuju neosekavain sliznosti. Te sliznosti, kao mitkoja prezima VRT, mogu nas povezati na dublijo razini, zakaj kada su naci putovi razliviti. Razmislite o tom kako se razlizit životni priz mogu susresti I preplatati. Na primjer, osoba koja odrasla u obitelji umjetnika, možda ki razviti duboko razumijevanj kreativnosti. Druga osoba odrasla u obitelji znanstvenika, možda ki razviti strast za istraživanje. Iako su njihovi svjetovi I životna iskustva razliviti, zajednica net, važnost kreativnosti ili istraživanja, može povezati I na dublijo razini. Dalje, razmatrite utjecaj zajednika iskustava, zesto subtilni, na ljud koji se zain potpuno razliviti. Možda se oboj doživjeli gubitak volđin osobe, ili možda oboj nazad tezinu nepravedni krivinj. Iako su okolnosti razlizit. Zajedniki utjecaj boli ili tuj, most stvoriti nešto što je zvan privatni razlik. To most stvoriti most izmod viju osoba, omogućujem da se povrću na dublijo impadinajoj razini. Sada, razmislite kako ovo primjeniti kada se suočavate s izazovima u vašim odnosima. Kako zajedniki doživljajući životni priz mogu oblikovati vaš vez. Kako sliznosti, iako subtiln, mogu stvoriti mosto vizmo ljudi koji se zain potpuno razliviti. Kako te nitko koj povezuju mogu dovesti do dubljeg razumijevanja I swastikanja. Te vez, te sliznosti mogu obogatiti vas interakcij.
I odnos, zak I kata saint razlavidi. Stoga, razmatrite I uchakai neziozakaya pripadnosti. Osjikai prapadnosti, visabzira non jegovu perodu. Igra kljunu ulagu u oblika vanju neziadnosa. Tajipa put korejina dreda koji se zire I tres ranu utlu. Na primjer, osoba koja se osjika pripadajukum određenoj društvenoj skupini. Mozdaki se ponazati na određeni nazin, kako by odrzala to pripadnost. To se mos manifestirati u razlizitam oblicima. Odi ajit kaju nosi du ideja koj portavava. Dekal, kako nazi oshtakaji pripadnosti odjeku na nazin, na koji vidimo si by druj. Nadalje vaznoji prepoznati ulagu nazi vrjednosti. One su kao kompas koji nasu smirava kroz zivit, zesto oblikujuan naz odluk I reaksij. Kada su vrjednosti povezane s određenim skupom ljudi ili ideja. One mogu oblikovati I naza očekivanja od til ljudi ili ideja. Na primjer, osoba koja si jini iskrenosti odnosima. Mozdaki biti raza zarana kada nij na nedostak iskren komunikacji. Taji kao de kompas pokazuju krivom smiru. Ami se trudimo pranaki put koji odgovara nacim unutarnjim vrjednostima. Megatim, vaznoji razlikovati izmo zdravi I nezdravi vrjednosti. Zdrav vrjednosti nas particular rast I razvoj. Dok nezdrav mogu stvarati ograničenja I patnju. Zamislike vrjednost perfekcionizma, na primjer. Ako ji provize naglizina, most dovosti do nezadovolstva I staln potreb za poboljšanjima. S druge strain, vrjednost tolerancije most dovosti do privakanja razlika. Pomakuju stvaranju zdravi I raznoliki odnosa. Stoga, kako razlikovati zdrav I nezdrav vrjednosti? Kako one oblikuju naz interakcije s drugima? Now, consider how this applies when you face challenges in your relationships. How do your values influence your expectations of others? How do your feelings of belonging shape your interactions? Kako pripoznavanj I privakanje ti uchakaya, mos otvara vrata za dublja razumijevanja I suradnju? Kroz vjesnost, razumijevanja I privakanje ti uchakaya, maziti pretvariti u katalizistori pranjane. Taji put prema jazim I iskrenajim. Vazama, eni put ka ogranizenjima. Zamislite, sada, svajet kao mozaik. Zvaki komad, svaka nijansa, do prenosi ukupnoj slisi. Megatim, ponkad se fokusiramo samo na određen dijalov, zaboravljajući na bogatstvo I raznoliko stjelin. Taji slizno nacim percepcijama o drugima. Zesto se usredotočujemo na vidljiv aspekt, na ponizanje I postup, dok zanimarujemo. Dublje sloj vasebnosti, skriven motiv I unutarnj borb. Rečimo, na primjer, kolega koji zesto uzerbi I deluž neorganizirano. Možemo ga, povno, osigeniti namarnam ili nifikasnim. No, možda se onborias nezim stoji daliko. Od povran, poput stresa na privatnom planu ili ničasnosti oko buduknosti. Stoga, vaznoji prepoznati da su naci odnosi zesto složnij mrežo moga, sto vidimo na pogled. Naci unutarnji svjetovi, naci stresovi I zelj, zesto oblikuju nazu interakciju. Osim toga, vaznoji shvatiti da ljudi nisu statikni entiteti. Oni su dinamikni u stalnom procesu rasta I razvoja. Sto se događa kada se swazimo s ljudima koji se ni uklapaju u nazu trenutnu sliku. Kako se ta slika mijenja s vremenom? Drugo, razmislite u logi empatiju ovom procesu. Empatija, poput svjetla koj prodaje kroz oblik, mos otkriti skriven sloj u nacim odnosima. Ona nam omoguć da razumijemo ni samo postup, veki oshtakai drugi ljudi. Jihovu perspektivu I priku. Na primjer,
Kada se swazimos nekim czko se ponaka nugodno u određenog situaciji. Gesto de io suijemo, mozemo pokuzati. Svetiti sto se dogaga izan Jehovag ponazanja. Mozdaji de povezano es stram, nezagrnaga, ili ranajim iskustvom. Dekal, kako se nositi es tim slozanostima unacimad nasima. Kako se fokusirati na dublja razimajevanje, na priku iza postupka. Kako razvijati empatiju koja ki otklajagati tajan iza mask ponazanja. Ovo nije jednostavan zadatak, ali g. Izuzetno vezan za jahanje zdravi I za zajni veza. Razmislite o tom kako ova percepcija može obogatiti vez interakcije. Zamislite, sada, svijet kao veliku, slazenu mreku. Svakivavjak. Svak, interakcija, jednji ververi utoj mrezi. Neki verovi su mali, neprimjetni, dok su drugi veliki iachakani. No, svi su povezani. Zesto zanamarujemo te subtiln vez, te tija strujkoj oblikuju nezadnos. Razmatrite, na pringer, kako naj djetinjstvo može čekati na odabir prijatelja u odrasloj dobi. Možda jitu odabir na temelju sliznosti. Ili možda na temelju iskustava koja su ranaj oblizina. Tji poput skriveni kanala mrezi. Koji prinos informacije I odjeku na povezanost. Stoga, vaznoji prepoznati ulogu implicitni ovjerenja. Ona su poput navidli jivi, niti koj. Povezuju razan dijelav nazig unutarnjig svijeta. Na primer, ovjerenj da su određeni ljudi ili situacije opasni. Moz odjekati na nazu interakciju snjima. Zesto stvarajujo obraz ponazanja koji su daleko od toga da su uravnoteženi. Kada se ti obrazi ponavljaju, mogu postati gotovo. Navidli jivi. Kada su samorazumljivi dijelovi nazig bika. Kako možemo otkriti I razumjeti te implicitno ovjerenj. Nadalje, razmatrite utjekaj nizrazeni očekivanja. Ona su poput tihi, ali snažna glasova u pozadini nezi interakcija. Možda se u nekom odnosu ovakuj da se određen ulij ili ponazanja dogod. Bez obzira na to što se zapravo dogaga. Na primer, partner koji ovakuj da ki se partner uvijek slaziti snjim. Bez obzira na to koliko jita ponazanje sakladno. Jehovim vrijednostima. Ova nizrazina očekivanja mogu biti zesto skriveni izvr nesporazuma I konfliktni interakcija. Kako prepoznati te nizrazina očekivanja I kako I obliziti? Now consider how this applies when you face challenges. In your relationships. How do implicit beliefs and unspoken expectations influence your interactions? Kako prepoznavanj ti skriveni utjekaya moždovosti do razumijanja I bold komunikacji? Krasvjesnost razumijevanja I provokanje ti utjekaya mazit. A preveriti u katalizatori promjene I jahanje zdravi odnosa. Zamislite, sada, svijet kao slazenu mreku snugobrojenem, zesto nerazumljivim putovima. Svakio di nas putuj tim lavirintum. Anaza percepcija tog puta, zesto ovisio nazem trenutnom polazaju. Na primer, osoba koja prolazi kroz teku. Zavotnu krizu mo svijet dozaviti kam raznu nepreglednu zumu. Drugi strain, neko tuji miru I zadovoljstvu. Isti svijet ki dozaviti kao sunken, plodni vrt. Kako dekal, prepoznati te subjektivn filter koji oblikuju nazu. Percepciju. Osim toga, razmatrite ulogu nezi pridružite u ovom procesu. When su poput mali navidljivi stajina u potoku, koj mogu usporiti I promogeniti tijek nazig razumijanja. Na primer, pridružite prema određenog skupini ljudi, moz nas sprijaziti. Da vidimo njihov pojedynak kvalitet I vrijednosti. Možda očekujemo da se svi ljudi iz određen kultur ponajaju na određeni način.
Bez obzira na pojedinaken karakteristik. Kako se osloboditi ti predrasudkoj, mogu iskriviti nazu percepciju. Dalje, važnoji prepoznati da su nacionalnosti zesto ukorijenjeni u prizleniskostvima. To su poput skriveni kanala u mrezi, koji prinos informacije I oblikuju nazu interakciju. Na primjer, negativna interakcija s autoritem u djetinjstvu. Mož odjekati na nazin, na koji vidimo I reagiramo na autorit u odraslom životu. Ta prozla iskustva mogu oblikovati nazu percepciju I očekivanja od drugi. Kako možemo prepoznati I privatiti očekaj ti prosli iskustava na nez sadosnja odnos? Now, consider how this applies when you face challenges in your relationships. Kako prepoznavanj ovi subjektivni filtera. Pridružite I prosli iskustava most promogeniti vez interakcije? Kako se osloboditi ti skriveni kanala koji mogu iskriviti. Vez razumijevanje odnos? Kroz zvijesnost razumijevanje privikanje ovi očekaya. Mazid otvoriti vrata za iskrivniju I w komunikaciju. A time za jaz I zdravij vez. Zamislit sada, sazet kao mozaik snagobroženim, pomkad skrivenim, detaljima. Pomkad su te detalji poputihi, ali snažne glasova koji zapuku, I ipak oblikuju nez reakcije. To su zapravo, nez vrjednosti I ovjerenja, nez unutarnj kampez. Kako su oni povezani s nacimadnicima. Sto se dogaga. Kada se swazimo s onima koji imaju drugazij kampez. Recimo, netko tko sigini slobodu I samostalnost. Mozdaki se tezko nositi s partnerom, koji preferira traditional obiteliki vrjednosti. Te razlik mogu stvoriti zbunjenost I iskasinj. Kako te možemo prepoznati I prilagoditi se. No važnoji shvatiti da te razlik numeraju biti prepreka. Naprativ, one mogu biti izver bogatstva I rasta. Razlika u vrijednostima mož. Biti poput ročni sastjaka koji, kad se spoju pravoj mjeri. Stvaraju nešto novo I djetinjstveno. Slizno tom. Razumijevanj I uvakavanj različitosti, moždovosti do neosekavano bogata iskustava, I dubljeg razumijevanja sami sebe. Druga osoba, s drugacijim vrijednostima, otvara nam nov perspektiv I potencijalno yuki da se I mi prilagodimo. Stoga, pogledajte I ulogu nazi očekivanja. Naza očekivanja su poput predlauska koji oblikuj nazu percepciju. Zelimo li da netko bude ogriženi nazin, a oni su nešto drugo? To moždovosti do razazaranja I nezadovoljstva. Recimo. Očekujemo da ki partner uvijek biti s nama. Bez obzira na okolnosti. No, životji dinamikan, a očekivanja, ako su previše kruta, mogu dovesti do sukoba. Kako prepoznati ta očekivanja I prilagoditi I stvarnosti? Now consider how this applies when you face challenges in your relationships. Kako se nositi. S razlikama u vrijednostima I očekivanjima. Kako prepoznati I prilagoditi se nepredviženim situacijama? Ni bojt se različitosti. When su clues a rast I razumijevanje. When su clues a stvaranj novi, bogatiji I ispunjeniji odnosa. Zamislit sada da su nacionalnosti poput vrtnogormara. Zvaki ormar ima svaj djetinstveni izgled sadrai. Neki su ormari puni dragokinosti. I lipot, tak su drugi puni stvari kod su nam nepotreban. Nazin na koji organiziramo svaj ormar, odabiro noga sto ostavljamo unutra, a sto bakamo van. Odrakava nez prioritet I nez unutarnj vrijednosti. Kako možemo prepoznati sto nam u ormaru odnosa zapravo potrebno? Kako se osloboditi. Stvari koj nam ni sluz, a optareju nas? Stoga, razmislite u lozi nazi granika u ovom procesu.
Granis nisu o granisinja, vek origentire. One su puput zadova or mara, koji odreju sto ulazia nutra, isto ostages van jega. Jasno definiranje granica u odnosu omogwakava nam de se focusiramo na ono. Sto namji vazno, I de se oslobodimo pratiska, da udovaljavimo na potrebnom okekivanjama. Zamislite situasiju j, se oshchike priopterizeni obvazama u odnosu. Jan granis vam omogakavaju da odradite, sto mazit. A sto ni mazit podizeti, steteki vez emocionalno zdravlje. Drugo, razmatrite vaznas pripoznavanja nazi potreba. One su poput klita eliminata koji nam pomaku de odravamo ravnatigu u ormru odnosa. Identificeranj zadovoljavanj ti potreba, klajuno jizas varanj harmonij, I zdravi odnosa. Na primjer, potreba za kvalitetnim vremenom s partnerom, mozbiti kluna za odrazavanj blizini. Upoznite svoj potreb, kako bist odrali ravnatigu, I izbjegli priopterajanju odnosima. Kako se mazit prilagoditi, a pritom ostati vjerni svojim potrebama. Now, consider how this applies when you face challenges in your relationships. Kako jasno definiranje granica, I prepoznavanj vazi potreba, utjiz na dinamiku odnosa. Kako se do odrakava na vazu percepciju odnosa, I na vez ponazanje unjima. Ovo nije jednostavan, ali izuzitno vezan korak u razvoju zdravi dugaroni odnosa. Razmislite kako temos uchikati na vez iskustvo. Zamislite, sada, na vidljiv niti koj povezuju svaki aspekt vazeg vivoda. Te niti su vez, a ipak, pomkad su tu I preprek. One su poput tanka skriveni kanala, puno putin najasne, koji prezimuju svaki aspekt odnosa. Kako mozemo pranaki ravnatigu u tim nidama, u tim vezama? Primjeris možda saint u odnosu s osobom, koja ima vrlo drugazij zavatan priority nego vi. Možda ona sejini materijlo bogatstvo, dok vi sijenido osobni rast. Kako se nositi? S tim razlikama? Kako se, kao vij razlazite niti, mazit uklapiti u jednu zajedniku shalinu. Nazing na koji se nazad s tim razlikama, s tim skrivenim kanalima, odrakava vazu sposobnost da prepoznate, I privatite svoj granis. Kako se nazad s tim razlazitim prioritetima. G lidu iskriplejubi sukub ili prilika za rast? Ovo G klajuno patanj. Pomkad, te najasna očekivanja mogu biti skriveni razlog za nezadovoljstvo. Te nije uvijek vidljivo, ali suta snanje sil koj oblikuju nez odnos. Zamislite kao na vidljiv struj koj, ako nisu uravnotežen, mogu dovesti do zastoja u odnosu. Ipak, vaznoji prepoznati da postoji skriven snage koj nas povezuju. One su poputahi na vidljivi niti simpatij I razumijanja. Možda se te snage ni vidi na prepogled, ali one su prisutne. I one su zesto kljujan za dugoročni uspjeha odnosa. Primjeris, har koji se swavava is razlikama ustavovima prema navgu. Moz pranaki snegu u zajednikoj lubavi prema putavanjama. Tji zajedniki in tears, koji primaskuj razlik, I yahan jehovu vezu. Now consider how this applies when you face challenges in your relationships. Kako prepoznavanj ti skriveni sila, ti na vidljivi niti, moz dovesti do dublig. Razumijanja I saradnje? Kako se, kao vij razlazite niti, mazit uklapiti u jednu za jedniku chalinu? Kako privatiti razlik I naki snegu u zajednikim intersima? Odgovori se krijuju dubini ti na vidljivi kanala. Zamislite sada, da su odnosi poput slozna mehaniki satova. Svaki sad ima svoj zupvanik I opruj. Svoj specifine nacini funkcioniranja. Neki satovi su jednostavni, a drugi izuzitno slizini, s mnogobrojnim mehanizmama. Slizno. Tom,
Odnosi su zgrihini od različitih komponenti, neki vidljivi, a neki skriveni. Kako te skriven komponente, utjeku na celokupno funkcioniranje svetova, tje odnosa? Razmislit o tom kako se razlikuj funkcioniranje mehanizma sada, koji ji precizan I yurden, od mehanizma koji ji nispraven, I nepredvidliv. Stoga, razmatrit voznas prepoznavanja dinamik moki u odnosu. Ona ji poput skriven opruj kojamos pogurati ili zostaviti sat. Mok, u ovom kontekstu, ne znači nužno superiornost, već sposobnost utjekaya na tok događaja. Pridružite, jedan partner u odnosu mozamati viz moki u donazenju. Financijski odluka, dok drugi ima veku moki u donazenju odluka o slobodnom vremenu. Kako ta dinamika utjezna revnetigu u odnosu? Kako se, kao vij razlazit opruj, mazit megasobno nadopunjavati, a ni ogranikovati? Dalje, razmatrit voznas prepoznavanja komunistički stolova. Oni su poput različitih jezika. U odnosu, svojim specifičnim nacinima izrakovanja misli I osjećaja. Neki preferiraju jan I direktni komunikacji, dok drugi vi si jan subtiln I indirektni zrazi. Kada ti stolovi nisu u skladu, mogu dovesti do nesporazuma I frustracija. Kako se prilagoditi različitim komunikacijskim stilovima kako? By se izbjegli sukobi I postigla megasobna razumijanja? Now, consider how this applies when you face challenges in your relationships. Kako prepoznavanj dinamik moki I komunistički stilova, mos promogenity vez interakcij? Kako razumijevanj ti skriveni mehanizama odnosa mos dovesti do vi megasibn podrik I saradnje? Ova spoznaya. Kao precizno poticheni sat, mos potiknuti pronjin I unaprianja u vazim odnosima. Zamislit zivit kao vrt. Unjamu se nulazi noj bilki, ali I kamenj I naravnini. Te naravnin, zesto navidljiv, mogu sprijaziti rast I uspja. Slizno tom, unacim odnosima postoj skriven preprek, zesto na primjetan na pripogl, ali ipak uchakain. One su poput skriveni korigina koji se protiku ispod povran. Anjihav uchakaj mos biti znazajan. Pridružite, netko toji prošlošću dozivio izdaju. Mos biti posebno osjetljiv na znakov napoverenja u budućim odnosima. Ta prošla. Iskustva, zesto niz razina I nistražina, mogu oblikovati buduća ponazanja. No, važno ji priznati da ta iskustva nisu osuđuva. Naprotiv, oni su dio nas. Oni su poput tragova nastazi, koji nas podžđuju na prekrah kroz koj esamo prosli. Ipak, ti tragovi ne moraju odrivavati smir nazig budućeg budovanja. U svakom slučaju, važno ji prepoznati te skriven uchakaj kako bismo se bold razumjeli. I kako bismo bold razumjeli druj. Kako možemo prepoznati te skriven uchakaj u nacim odnosima? Kako možemo prepoznati te skriven tragov? Kako I možemo pretvoriti u prilik, a ne u preprek? Drugi bitan aspekt su naza očekivanja. Ona, poput na vidlijivim reka, oblikuju nez percepcije ponazanja. Ponkad, očekujemo od drugi da se poniaju na određeni nazin, a kada se to ne dogodi, možemo se osjećati razazarano. Na primjer, očekivati da ki partner uvijek biti dostupan I odgovoren, bez obzira na zavatne okolnosti, mos dovesti do frustracija I nesporazuma. Kada se susretnimo s nesklidom, izmo očekivanja I stvarnosti. Važno ji prepoznati te očekivanja I pokazati ih uskladiti s realnim mogućnostima. Nazima I onis, kojima smo u odnosu. Now consider how this applies when you face challenges in your relationships. Kako prepoznavanj ti skriveni uchakaya I očekivanja mos dovesti do produktivnij razgovora?
Kako jeet pristupiti suočavanju s tim skrivenim koređenima. Kako jeet privatiti da. Sutaya skusva dio vas bista vas ogranikovaju. Odgovori se kriđu unutar vas sami. Zamislite, sada, da su nacionalnosti poput vrtni staza. Svaka staza ima svoj karakter, svoju teksturu I svoj design. Niksu stays ravna jednostavni. Dok su drugi juge slazin. Puna skriveni kamenchika I iznenawanja. Kako te stays jeku na nazin na koji se krekamo kroz odnos. Zasto ponkadas na kim ljudima lako hodamo. S drugima se teško krekamo, zak iako giadaljanost. Ista? Uvidu te skriven putiv mos nam pomoći da bolj razumijemo dinamiku odnosa. Drugo, razmislito ulozi na osobni rituala I navika. Ti su rituali poput kamenchika koji zain stazu. Njihovo ponavljanje mos očekati na osjećaj. Sigurnosti I predvidljivosti. Pridružite, svakodnevna jutarnja kavika s partnerom. Ili redovito planiran slobodna vremena mogu stvoriti osjećaj povezanosti I stabilnosti. Megatem nik naviki, kao što su staln kritik ili izbjegavanje. Odgovornosti mogu stvoriti preprek na putu odnosa. Kako te naviki oblikuju nas interakcije I kako možemo prepoznati. Zasto su nik odi ni korin a nik stetan. S drug strain, razmatrai očekaj nazi nizrazeni prioriteta. Oni poput skriveni izvora vodu postinji, mogu. Biti izver snage ili izver sukoba. Pridružite, neko imati skriveni prioritet postizanja profesionalnog uspjeha. Stomos dovesti do zanimanja emocionalni potreba partnera. Koliko samo svjesni ti prioriteta I kako oni očekuju na nas ponizanje. Kako možemo pronaki ravnatigu izmo ti skriveni prioriteta I potreba drugi. Kako I prepoznati I uskladiti s potrebama drugi. Now, consider how this applies when you face challenges in your relationships. Kako prepoznavanjo vi skriveni staza, rituala I prioriteta, mos promogeniti vas pristup odnosima. Kako se nositi s tim skrivenim kamenchigama I preprikama na putu odnosa. Kako se prilagoditi različitim stazama I prioritetima, a pritom. Zadrati svoj smir I osjećaj smisla. Razmislite o tom kako ovo mos promogeniti vas iskustvo. Putujuji kroz labirint prošlošću. Sada možemo vidjeti kako se ti pojedinokni putovi. Poput potoka koji se spođažuju riziku, slijevaju jednu ziru sliku. Svi gesto skrivenim uzročima, ni izgovorenim očekivanjima. Unutarnjim glasovima I emocionalnim barajerima, stvara slazenu sliku nezi odnosa. Osjećaj prepadnosti, vrijednosti I dinamik moki. Kao se stavni dejelovi mozaika nazivi voda. Jeluju kao navidljivi konteksti, koji oblikuju svaku interakciju. Kao što se kvitu vritu razlikuju, ali rastuju istoj zemlji. Tako se I naci. Odnosi unatu razlikama. Preplikuju tivo zajednikoga iskustva. Ovo putavanje nasti nazilo da su odnosi slazini I dinamikni. Da nisu statikni entiteti. Vek ziva bika koja se mijenja I prilagogovaju. U tom kontekstu, nas granis, potreb I očekivanja, postaju klajivni elementis in navigaciju. U tom svajetlu, patanj se postavlja. Kako prepoznati I privatiti te navidljivniti koj nas povezuju. A istovremeno održati svoj jedinstvený identitet. Razumijevanj ti navidljivi snaga, ti skriveni mehanizama, najže samo intelektualno putovanje. Vek I emocionalno iskustvo koj nas vodi wss nazig bika. Reflecting on this journey so far, možemo zaključiti da ji clues za oslaboganje. Odi tereta prošlošću u dubokom razumijevanju I privakanju sebe.
Tenija jednastavni recept, vek dugaronjo putovanje. Put koji nazvodi kroz labirint nazi iskustava, nazi strahova I nazi natha. Put koji nazvodi du spaznij de suotnosi. Kao mozaik. Prokrasniu svojos raznolikosti I složenosti. Naza zadaka de propoznamo te komponente, te dijelov mozaika, I ga spajimo u harmoniknu celinu. Sada esamo spremni za kanazni zaključak. Pripremite se za putovanje u dubanu sebe, a otkrit jit klu prema unutarnjem miru I snazi. Magla prošlošću, koja obavila Milijunaga, polako se razbistrila. Nisu nestal bolontajan, ali pronađeno novo svjetlo. Uvidu skriven uzrok, nizrazina očekivanja, unutarnj diagnoz. Postalji kluza otkljivavanje vrata buduknosti. Tam labirintu šokanja, otkriveno nesto dubli, nesto universalno. Uvidu ranjiv tos kaj skriven motiv. Nija poraz, vetpazetak osloboganja. Ovo nija samo prika o Milijunagu, vekos vakomo di nas. Zvakio di nas nosi svoj terik prošlošću, svoj nitskovorin rijezi I bolontajan. No, kroz dubinsko razumijevanje sebe, kroz privakanje prošlošću, otvara se put prema oslobajanju. Otvara se put prema slobodi. Tenija jednostavno izbacivanje. Tereta, vek promulgeno preoblikavanje. Pretvaranje tereta u temelj za budućnost. Naza prošlost, sva ona iskustva, naza su nit. Naza nit koja nas povezujas produkno yuku. Zapamtite, unutarnji mir nij nedostatak problema, vek. Sposobnost se suočiti s njima. Tuji sposobnost prepoznat skriven sil koja oblikuju vez odnos, da privatite I tumasite prosla iskustva kao putokazi za budućnost. Ni kao lanka koji vas veku. Tuji sposobnost se osvijestite o vlastitim ograničenjima, ali. I sposobnostima I da se prilagodite, da se rastegnu granis, bez gubitka sebe. Tuji prilika za stvaranje novi, jesi I ispanjaniji veza. Sada. Kada magla prošlošću vaz nija tako gusta. Kada vidimo skriven niti koj nas povezuju. Sada vrjim za aksiju. Ovo nija kraj putovanja, vek njegov pozetak. Nastavite istravovati, prepoznavati I privisati. Nastavite otvarati vrata, ni bijati se izazova, vek dozivljavati kao prilike za rasti razvoj. Samo s vama, zvazim unutarnjem. Mirom, mazit stvariti odnos koji odgovaraju vazaj dusi. The true practice begins now. Poznite,